Okay, so we'll start our class right away because it's already 2 p.m. now. Today we have 3 objectives that we have to hit in 1.5 hours. First of all, I'll go through again the rubric with you all. Make sure you all got the right idea so that you all can score as perfect as possible to the 40 marks. And also going through a set of questionnaire as a checklist for you all before your submission. Another thing about your attendance, some of you actually personally asked me, how about attendance? So I've just attended the online discussion this morning with TNCAA not long ago. Attendance will be marked based on penerimaan assignment. Maksudnya, when I give an assignment, if let's say the due date is in 3 weeks' time, so if 3 weeks' time you submit your assignment, which means that 3 weeks' time your attendance is a yes. Anyway, for up to today, our quiz and assignment 1 and 2, Group A, Group B, C, and D, all of you have already submitted. So congratulations to all. Up to now, the 60 marks is completed. And the attendance starting from there is all 100% because I assume that all of you have already done your assignment. So attendance, not to worry, not a problem. I'll take a 15 minutes time to present from my screen. And later on, the third objective will be Mustaqim I'll hand over to Mustaqim, and he will do a live on the continuation on the other day. So the other day, assume that we have already modeled something. Now, how do we color them? So we need to map the texture. So these are the 3 objectives that we have to hit today. Okay, all of you all can see my screen already. Can all of you all see my screen already? Okay. Homework for my daughter. Okay. Oh, another thing that I'll be showing you all within these 15 minutes is if you do not start from scratch, where can you get the free source from? Why would you all not want to use your OPSI email address? If you are coming in with your OPSI email address, I do not need to click one by one to let you in. But if you join outside of UPSI, then I'll need to accept you into this Google Classroom because it's from different G Suite. Okay, I'll go through again just on the rubric part. So I think you already have some idea. It's time for you all to ask questions. Don't wait until this class is finished, then only you ask personally. The rest is going to benefit from what you're asking. And maybe from your question, they might have other continuous questions. So let's do it here. If you want to get a score that is very near to 40 marks, you have to really fulfill and be as close as possible to the rubric. Unidentified. Okay. All right. Will this be too small? Will this screen be too small? I'm trying to see who else want to admit in this Google Classroom. Okay. So first of the part, the judgment will be on the similarity. So your first slide in your video should be a picture where you choose from the internet as compared to your final model. You get that? So that is 5 marks. So as close as possible that 2 of them are, in terms of the appearance, is almost alike. This is how you score the first 5 marks. The next part, episode or slides on your video should be showing the level of hierarchical diversity. So you have to show that you model it smartly. For example, you can show a few process like the other time,
you all will introduce with the mirror effect. So what do I mean by smart is you do not do totally the square box. You can do part of it and then you just reflect over. So in your video, you can show that you are doing it smartly. So certain part you are actually copying and pasting, but you're transferring from different z-axis and then it become another side. It could be a front part of the tram or back part of the tram that is similar and you just want to copy and paste. So show me how smart you are in duplicating your object. The third part will be structural diversity. Show me the design breakdown. If you have actually hand sketch the breakdown of the design, you can actually portray that in your video. Or also you can show me if you are sort of like tracing it. You put it on the plane, the actual image, and then you are copying, modeling it in 3D form from there. Or if you actually, I'll take a Mustaqim case, for example. He actually got the blueprint from, let's say, a tram that the company belongs to Germany. But what we want to do is in Malaysia. Malaysia got the tram maybe from China that time, from Hong Kong, because we were part of a British constituent. So you might want to either change the blueprint. You can actually trace from the blueprint, but you might want to change the blueprint during your submission. You can resketch it, hand resketching it. It should be fine. Okay, so this part can be another way of showing design breakdown. Another way to show design breakdown, of course, is your UV map. If you see, I don't expect you all to know, but it's fine if you can do it. So when you press on certain part, you remember I used back the example of the eyeball monster modeling. If you press on certain part, it actually shows the UV map of certain part. So you can do the design breakdown is very clear. This is the hand, this is the leg, this is the capillary that is similar to the root of the plant. This is the eyeball, the ear is getting it from the back. So you can do design breakdown. So this is number 3, another 5 marks. And number 4, range of position. Give me 4 poses. So when I say 4, at least 4, not less than that if you want to get exactly 5 marks. So if you give me 4 poses, I'll be able to see the flexibility in your entire model. For example, from the top view, from front view, from left view, from right view. Bottom view, of course, you do not need to give me unless you have some kind of wheels and so on that you want to show. Okay, so up to here, 1, 2, 3, 4, 20 marks. Any question? Make yourself really clear so that you can score. Open your on your microphone if you need to ask any question. Hello, Doctor. The pic that we want to use, do we need to use what you give or just retrieve from internet from any website? Okay. There's a controversial of answering this question, but let me put it this way. The one that I gave you, they have a proper source where I got that from. Unfortunately, it is in the 90s, which is like about at least 20 years, at least 100 years ago. Now it's 2020 already, 120 years ago. Okay, so the postcard is rather blurred, it's difficult to follow. So every time when we want to do something about cultural heritage or things that happened in ancient, we couldn't really follow from the old picture. We have to use a little bit of our imagination and a little bit of our innovation, but you do not need to be creative by adding things that doesn't exist in the past. So you can retrieve other images from any other website, but it must be something that I can be trusted that it belongs to as an asset during heritage era. Do you understand what I mean? Like, for example, one of the students, I didn't keep the number, but one of the students actually texted me, can I use this image? It's a tongkang, but because tongkang of today is similar like the tongkang of last time, not much of different. Maybe in terms of the weave, there's a difference. Tongkang of today is slightly narrow and slightly smaller, but again, tongkang, there are actually 3 types if you go to see.
And from different country, they might add some shelter and a different place to sit. There's a different details in the tongkang. So you are allowed to use a picture from the internet website, but be smart enough that it has the cultural heritage value, and also be smart enough that when I'm doing the first part of the 5 marks on similarity, when I compare side by side and you show it on your video, it must be similar. Similar in a sense as much as possible, not exactly. Just like our assignment 2, I don't expect you to be exactly the same, especially on the 5th building that is slightly rounded. Some people just do it 5 buildings with the front view. It's fine. I don't expect that particular. Okay. Any other next question? If not, I will proceed to number 5. Serious, because if you follow the rubric closely, you are able to score almost 40. And for those who need these 40 marks just to get your passing marks, just to pass, then make sure you do it correctly. Don't miss any details by letting me penalize your marks by 1 or 2. If it's 5 marks maximum on that part, then just 5. Okay. Next part is on discretization. On the WhatsApp, I already posted in chapter 2, I think you could find a slide on discretization. So it says, give me 3, show me 3. So first of all, that is your final model. You lower down the number of polygon by deleting the number of triangle in your final model that is not obvious to see. Meaning, things that are hollow, it should be hollow. There's no need of a lot of triangle to save the resolution of that particular object. Okay, so you do 3 including your final output. So you just need to lower down 2 times. And then you do in a single slides that these 3, you screenshot from the numbers of triangle that is given by Blender as the evidence of the different triangle counts. So at the end, you just need to make the conclusion, which of it is most acceptable. You can do up to 5 if you are not satisfied with 3. So from 5, you can actually compare. So maybe my number 2 output that I discretize is the best that I think. Because sometimes you over discretize, it's going to happen like what I show you in our learning materials in chapter 2. So the screw that are too pointed and having very straight lines and so on, it doesn't have any curve at all. So this is one part of it. Number 6 is quality and precision, also 5 marks. That would see whether the joint to joint is correct or not. Like for example, talking back about the tram, the house tram. So the tram, maybe you model it separately or what, and then from one polygon to another polygon, you're stacking them together, but you don't weld them or anything. Then when I see there's a gap, then this is not a good quality and precise model. So don't give any gap. Just the same if you join 2 planes, one on the 90 of this side and one on the 90 of y-axis, one on the 90 of z-axis, then you must make sure there's no gap. The edge meet the edge properly. Okay. Then another part is choice of texture. Make sure it has a value and you feel that you have painted something that exists in the 90 and considered as so-called an ancient vehicle. Spell out the material that you have used, whether it's specular, whether anything that you think that is reasonable to put at that time. Okay. So again, choices of texture, the thing that you need to spell out, you can go to the learning material chapter 4, is it? Under texture mapping, under texture, different types of texture, you can choose from there. And then color variation, you just show a different degree of freedom, especially there's a tone, reasonable tone towards your color of your, color variety of your object. So that will total up to 40 marks. Any question? No question. Okay. So over here, later, I will, no, I have already uploaded this in our announcement, these attached slides. On these attached slides, there's a link
to the questionnaire that each of you need to fulfill before your submission. Wait, let me get back to this question first. So for instruction no number 5, we have to model 3 same objects but in different polygon. No, you don't model 3 same objects. You model only one object and you discretize another 2. When you discretize, meaning you're erasing certain triangles in your first model. You have to save your first model properly, and then you open again the platform, and then you discretize it by deleting the number of triangle directly onto the model. For example, if you have a vase, I always like to use this example. If you have a vase, what people want to see is the outer layer of the vase. People do not want to see the inside. Inside is hollow. But then when you are doing polygonal stack, the whole entire polygon, whether it's outer part or inner part, it will be a complex polygon. So what you can do is go in, you zoom inside the hollow part and delete the wall within the inner vase. And then that would help you to lower down the polygon count. So you only model 1. You discretize 2. You don't model 3. Okay? You don't, when you say model means you're going to start from scratch again. No. Okay? If my explanation is not clear, masih tak faham, kena tanya lagi ya. Sampailah faham. Sebab 40 markah ni akan determine sama ada you akan berada dalam kumpulan A ataupun boleh pass. Okay? Those who are safe, like at least you'll get a minimum B or C or already passed, then it's fine. But I'm sure you are aiming for an A, right? Okay. So I'll get back to the questionnaire. Before you submit, each of you, not a representative, I repeat, each of you need to go to the Google form. Can you all see this Google form? I have to pull out this. Okay. Can you all see this Google form? Can, right? It's on different window. Okay. So before you submit your video to me, please upload it to YouTube and then give me the link. No need to send me the entire file to download. It's heavy and there will be a lot of assignment coming in. So it's going to jam. Okay, fine. Assessment, before you submit your video to me, please assess yourself. It's like a checklist to you. Have you fulfilled the rubric or not? So this is a hard surface modeling. The evaluation is an user-centered one where the respondents will have to watch about 3 minutes of your own video. By the way, people will ask how long the video should be. Plus minus near to 3 minutes or slightly more than 3 minutes is fine. Don't exceed and don't make it too short. Too short, maybe you didn't show enough details. Okay. So 3 minutes of own video to judge and evaluate based on look and feel evaluation. Be honest to yourself and act like an expert when you're going through these checklists. This is a free response questionnaire to determine the quality and acceptance of your own work in terms of creating this object from scratch. So note that the word model throughout these 9 or 10 questions is referring to your own model. Okay, so first, full name, I will amend this. Full name, bracket your calling number. It's easy for me to trace who you are. And then this is not an anonymous assessment, it's a checklist. So I make sure that you check and then you think that you deserve to get marks that is near to full rubric already because you think that in every section you have scored. So there's no way you are not scoring if you go through this thing properly. Okay, video name is as what you uploaded to YouTube. So if in YouTube you start with MMG 3023 and then your ketua name or you give a name to what you're modeling, tongkang ka, fairy ka, house tram ka in the 90s or something like that, you give a nice name to your YouTube upload video and then you put here. So it's easy for me to trace also which video and you're from which team. So go through this question. I think I'll just do it very fast.
it is actually similar exactly to what I've said on the rubric. So is your model similar to your postcard rationality, both in appearance and structure, as seen on the old postcard as compared to the human design result? Your human design result is your model, okay? Then are there good levels of hierarchy diversity in the model where the 3D meshes are layered within layered? Again, this is talking about level of details in another form. So for example, if you have a tongkang, from the top part, it is curving down. So surely I'll be seeing layered over layered of your polygon. So you just need to intrude certain of them or extrude certain of them to have that kind of result. Okay. So do you agree that structural diversity can be improved by having a clear design object or constituent parts breakdown, which means that you agree that you should start to have the blueprint or do sketching first? Did the model have the blueprint or hand design sketch before the start of the modeling process? This is not in a Likert scale of 5, but just a yes or no that reflecting to this part. So these two questions coming from the same part. From the different range of positions showed all the different kind of view by the model, does it guarantee to be considered as intuitive, solid, and flexible model based on your look and feel observation? Does the discretization process give you a satisfying quality, which refer to high resolution with polygon count? Let's say over here, you're clicking 3 for your own model, which means that you have not done, you're not lucky enough to done the 3 good discretized object. Maybe you might want to repeat again by doing it 6 times or 9 times. Then you can finalize that, okay, I think this is the best polygon count, and this is the best resolution that is acceptable. So you settle down with item, let's say you have 9 items, you settle down with item number 6. That's the best that you think you can. Okay, so you always ask yourself all these questions before you do your submission. Until you think that you deserve all the 555, then only you submit, meaning something wrong to your video that if you think yourself is not getting 5, then maybe I might lower that, right? So do you agree that with the final model chosen after discretization, reflecting to the same question in the above, does the model show high precision modeling technique? As you can see through the model surfaces, the triangle grids and silhouette, this is reflecting on what I say about the plane to plane. There shouldn't be any gap. Are the choices of texture mapped onto the model suitable and correct to exist in the 90s as an ancient vehicle and have this is cultural value. Okay, I will make amendment later on. Does the color variation give a high degree of freedom on what an ancient vehicle transport look like? And is the model here refer to your final conclusion? Consider, maybe I should put graphically acceptable, missing a word graphically. So I'll amend this. What you need to do after today's class is go and try if the link is working fine or not. Okay, up to here, any question? The video, can we use screenshot or screenshot the process and combine all of it into video, or we really need to record it? Both way. You can do it screenshot and then compile it into a slide, and then you do a video based on the slide, or you can do a recording. So most of the time to me, I'll do multiple screenshot or multiple recording, and then I combine it into a slide form. Then I will screen the video through the slide. That's what I do. Because through the slides, you can actually add some text and so on. Especially this is the final choice after discretization and things like that. Then maybe for video form, when you record, it's like what I say, you can either record part by part of different view, or you can just use your gizmos to go up and down and showing all the different view. It could be that way too. So just be innovative in how you're going to prepare your video, but there's no marks for it. And also make sure that everything you does answered to the rubric. Up to here, any problem? If no, then I will proceed to showing your how to download free model
I'm not too sure whether will this be beneficial, or as you already know or don't know yet. So anyway, you can just type 3D free model. And in your slides also, I've actually noted down a few, I've also noted down a few sample free scheme shape. And if you do not want to start from scratch, this is where you can first download. Can you see this picture? These are all free. You can just download from here and then only make amendments from here. You have a very simple bullock card, but it is only free in this kind of file format. So you might want to consider of converting the format, or OBJ is fine for you. So most of the time, I think later you can answer if besides FBX, OBJ, MTL, what other file format that is acceptable by Blender. But I'm sure in our previous assignment in the WhatsApp, I did send to you all a list of file format that is acceptable by Blender. So the common one is always the .fbx and .obj. Okay, so get back to how do you get free models. So all these famous platforms such as free3d.com, CG Trader, TurboScript, Sketchfab, and also Archive3D. Most of the time I'm using TurboScript because the model is, I feel that it's more has more quality, but I realized that a lot of things need to pay in TurboScript. So maybe you might want to use 3d.com. There are a lot of free models over there. But this is on personal preference. There's no evidence to what I've just said. Okay. So let's say if you go to free3d.com, all of this you need to have an account. You need to sign in, log in and create a free account first, then log in, then only they will allow you to download. So if you don't mind about what file format there will be, if you don't mind about what kind of file format there will be, and then you can just search from here. So let's say you search for bullock card. Okay, no result found means there's none bullock card. Right? Okay, there are two tram over here. One costs 5 ringgit and one is free. But anyway, this tram is not suitable. So you have to find from another website. Or the most, the easiest one is boat. Boat is available almost everywhere. Okay, so you see all of these, some are free, some are not free. So what you can do is, let's see, where is the free words? Printable, okay. There's a way to sort it down. Yeah, it's by clicking on the free model. Okay, this is not sorting it out. By clicking on free model, you should be able to only see those that are free. So anyway, look out for the word free, then only you download. The second thing is look out for the word for the types of file format. Okay, so don't bother buying even though it's just 2 ringgit US or 8 ringgit US. Don't bother buying. Okay. So let's say you are taking from this board, what you can do is try to amend to a photograph or postcard that is very near to it. Maybe the number of seat is not correct and it shouldn't be so tall. It should be more bottom down. And also maybe the texture is not appropriate at that time. So you can change from there. So once you log in and subscribe to the account, you can download it for free. Remember, must always take the free one. Okay. 3D Warehouse is a good source, but only caters to SketchUp, which is difficult to modify in regular
3D like Blender. Yeah, correct. So again, you have to see what types of file format that Blender's friendly with. Most of the time, everything is okay. But the thing is, when you are working on it, still the universal one is the OBJ and FBX. Okay, so this is how you are going to find some search for some free model if you do not wish to start from scratch. So we are helping really a lot. For those of you who can start from scratch, then you can start from scratch to improve your precision in modeling. Those of you who cannot start from scratch, you can download the platform first. I'll call this as the basic first. And then from there, you modify from there. So in that sense, your assignment won't be flunked until you're going to feel the 40 marks. Minimum 20 and above. But if those of you who has those of you who have very, very low marks and with that 20 marks is not going to even pass for this subject, then you have to work harder. Okay, you have to add more details. One last round, if you have any question on this. If not, I will hand to Mustaqim. I'll drop from the presenting my screen and then I'll hand it to Mustaqim for the next part. Okay, so no, yeah. If you have later, then you can do it in WhatsApp. I'll still be here to answer the question. Okay, Mustaqim, can you press your button present now to your screen? Okay, hello, can you guys hear me? Boleh dengar? Boleh? Can you hear me, you guys? Boleh. Boleh. Alright, okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. To Selamat save your petang. bandwidth a little, I'll off my. Yeah, alright. Okay. Okay, so bagi apa yang kita dah buat minggu lepas, ada apa soalan tak yang nak ditanya yang lebih pada technical sikit lah? Ada tak? Mustaqim, have you started speaking? Yeah, I started speaking, yeah. Because we don't hear you yet. Okay, hold on, let me just... You can see your screen. And yeah, I suppose you guys supposed to be able to The hear. other day we were discussing also that actually the screen might be really small for you to follow step by step, which the cursor should go where and so on. But that's the best that we can do for now because it's going to take a lot of time if we zoom in and zoom out each time. So what you can do is, if you can, have two screens. One screen is to have this live demo. The other screen is where you fire up your Blender and then you can follow, because by looking at where the cursor is, you can roughly know which button is it pressing and so on. I don't know about you, Doctor, but I heard some people say that they can hear me indeed. So maybe it's just you. Orang lain boleh dengar. Cik reply sikit. Boleh dengar. Boleh dengar, kan? Okay, alright. Kalau macam tu, ada apa-apa soalan tak berdasarkan yang kita buat model minggu lepas? Sebab kita minggu lepas kita bagi letak korang lah nak ada soalan tak, sebab time tu maybe korang fresh kan, tak faham sangat. So maybe baru nak catch up. So maybe dalam seminggu ni ada siapa-siapa yang dah buat, yang ada lekat bahagian apa, ada soalan ke tak? Jangan risau, saya tak makan orang. Nak makan pun tak boleh sebab rumah jauh kan, online ni. Ada soalan? Tak ada. Okay, so kita continue hari ni kita nak masuk pada texturing lah. Yang minggu lepas saya buat model tu macam sebuah jalan kan, nak tunjuk korang basic-basic macam mana nak dalam bab modeling kereta api ni. So kalau macam tu, hari ni kita nak buat texturing lah, nak color, nak kasih dia ada sinar kilat, nak letak material, nak menunjukkan. Sebab sekarang ni kalau kita punya model, dia nampak petak putih macam tu lah, putih biasa-biasa kan. Mustaqim, is weird. I cannot hear you and I see some also cannot hear you, but some can.
as I didn't see anyone say they can't hear. Maybe I missed it. Or maybe Doctor, you check your settings. Maybe it's just something that can get this. Maybe we check the It's nothing. setting. Maybe you. The rest of the students, can you all already can hear Mustaqim or still cannot? Boleh dengar kan? Boleh dengar, boleh. Can hear. Boleh Doctor, boleh Okay, Doctor, boleh okay. dengar. Then it's my problem. Okay. Okay, tak Alright, apa. alright. Okay, then proceed. Well, Okay, I check my so- own setting. There's something wrong. Okay, so yang hari tu, yang minggu lepas punya kita dah buat kereta api, tapi yang tu basic punya lah yang saya tunjuk ke korang tu. Yang ni yang saya dah detailkan lagi. Actually yang ni yang saya tunjukkan asal mula-mula lah. So apa yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak kasih letak dia punya materials, nak bagi menunjukkan bahawa dia tu ada bahan. Sebab sekarang ni kita nampak kereta api kita ni hanyalah papan-papan warna putih macam ni, dia tak clear dia berbuat daripada bahan apa kan. So dengan materials ni kita boleh kasih ada warna, kita boleh kasih ada macam kilau-kilau dia, sinar-sinar dia, apa semua itulah. So okay, untuk start kita nak buat ni, dia sebenarnya ada satu cara yang senang untuk kita buat, untuk kita letakkan material dekat model kita. Dia dah ada built-in dalam Blender 2.8 ni. So kita yang pakai Blender 2.8 ni, sila pergi dekat edit, preferences, add-ons. Lepas tu dekat sini cuba search Blender Kit. Dekat search bar ni tekan Blender, BLENDR, Blender Kit. So kita akan ada Blender Kit Online Asset Library. Yang ni kita boleh guna, dia ada macam satu library, satu tempat simpanan dekat online untuk segala aset-aset yang kita boleh pakai dalam Blender ni lah. Okay, so siapa yang tak ada tick, sila tekan tick. Dah tick tu, cuba tekan refresh. Okay, sebab benda ni dia dah ada embed dalam Blender tu sendiri kan. Okay, so refresh, dah settle, boleh tutup. Okay, siapa yang dah buat, siapa yang tengah try ni, ada tak find materials dekat belah atas ni? Find materials kat atas ni, dia ada search bar dengan mata. Dan kalau korang ada anak panah kecil dekat sini, korang klik yang tu, dia akan keluar benda kat sini, Blender Kit semua bagian ni. Okay, boleh follow lah. Okay. So far, dah ada orang yang ikut tak? Yang ikut live tak? Ke ada yang dengar je? Yang dengar je tak apa, siapa yang follow tu boleh dapat tak? Boleh? Okay, boleh lah, kita proceed lah. Ulang balik. Okay, ulang balik. Cara dia, kita kena pergi macam ni. Kita pergi dekat edit belah atas ni. Atas belah kiri ni. Lepas tu kat sini kita ambil preferences. Preferences kita pergi dekat add-on yang tengah sini. Dan dekat add-on ni kita boleh search Blender Kit. Kita akan dapat 3D view, titik bertindih, Blender Kit Online Asset Library dekat dalam preferences add-ons ni. Okay, boleh ya saya ni? Okay, so awak dah ada yang ni, awak tick yang ni. Biar kasih dia apa, orang Kelantan ayat right, tak tahu lah orang luar ayat ke apa. Dia ada ayat right, kita ada tick kat sini. Tanda, ya tak tahu apa bang gitu. Okay, bila dah settle, tekan refresh just for good measure. Untuk nak yakin. Okay. Lepas tu, saya tekan pangkah. Kita akan ada satu bar yang dekat belah atas tambahan yang selalunya tak ada. Boleh? Mungkin jadi wifi saya juga saya sebab ya. Oh dah duduk main ke apa tu? Main Pak Haji aku nak datang buah, aku duduk ngajar ni. Sorry adik saya tengah main Pak Haji, maybe tu kot. Tak boleh nak tuduh juga, tak tahu. Anyways, boleh? Boleh? Boleh. Okay, alright. So, bila kelebihan kita pakai Natan ni adalah kita tak perlu nak cari gambar satu-satu, nak
olah satu-satu. Dia macam bagi, macam yang Dr. Kim cakap tadi tu, Dr. Kim bagi website untuk korang ambil model tu and then olah untuk jadikan model korang kan, nak hantar sebagai assignment. Yang ni kita boleh cari material, dia punya warna-warna, dia punya bahan tu, kita ambil tu, kita guna yang dah siap sedia dah. Cuma sekarang ni kita boleh nak olah lah. Okay, alright. Sebagai contoh, saya nak dekat kereta api saya ni, body dia nak ada besi, bercat, berkarat. So keyword dia apa? Saya cuba cari metal kan. Metal paint. Mata tu kasih buka lah sebab dia nak search tu. So tapi satu benda yang penting saya kena cakap, yang dia find materials ni dia base atas website dia, base atas online. Dia ada satu tempat dia simpan barang ni dekat online. So nak guna benda ni kita memang kena pakai internet lah. Okay. Alright, so contoh ada paint rusty yang ni. Dekat apa-apa yang saya nak letak paint rusty ni, saya boleh klik and then saya tarik, letak dekat mana yang saya nak letak paint ni. Contoh dekat body ni saya nak buat paint rusty yang ni, cat yang berkarat ni, saya klik tarik ke sini, saya lepas, dia akan apply besi tu dekat situ. Okay? Okay, alright. Boleh follow setakat ni? Bos saya pun aku. Ulang balik boleh? Ulang balik. Okay, alright. Saya undo balik Kalau hampa buka mic, show sikit mengajar ni. Dia macam cakap sorang-sorang pula. Okay. Alright, so contoh saya nak letak cat dekat sini kan, dekat body kereta api ni, saya nak ambil cat yang berkarat, yang besi yang ada karat. Yang ada besi, yang ada karat, yang ada cat. So metal paint, maybe saya nak karat sikit, saya cari yang rust ni, maybe nak tambah kat sini. Tapi yang ni cukup bagi apa yang saya nak buat sekarang. So paint rusty yang ni, saya nak pakai yang ni, klik yang ni, tarik and then letak dekat badan, dekat bahagian mana yang saya nak kasih ada cat. Okay, and then saya lepas, dia akan applykan cat tu dekat sini. Kalau korang tengok dekat sini, yang ni saya ada garis warna hijau kat bawah material ni kan, tu menandakan bahawanya saya dah download. Maksudnya saya dah ada benda ni dalam komputer saya. Tu yang saya tarik tu dia akan keluar terus. Kalau korang tarik, maybe dia akan ambil masa sikit lah, sebab dia akan pakai internet, pakai wifi korang ke data korang. Okay, alright. Boleh follow setakat ni, nak ulang lagi ke? Boleh. Boleh alright, settle. Kita move on Okay, alright. Macam ni, sekarang ni dia akan apply material tu berdasarkan objek mana yang awak letak. Contoh macam saya ajar minggu lepas, kan kalau kita nak model benda, kita boleh buat banyak-banyak objek kan. So ni satu objek, badan ni satu objek, yang bumbung ni kira satu objek. So kalau saya tarik ni, dia akan masuk dalam seketul objek ni terus. Semua dia akan apply. Tapi masalahnya dalam badan ni, dalam body kereta api ni, saya ada kaca ni. Takkanlah kita nak buat besi karat kan, sebab ni sepatutnya kaca, glass. Okay, macam ni saya nak apply yang lain adalah macam ni. Awak klik dekat objek yang awak nak ubah warna dia tu, yang nak tambah lagi material dia. Awak pergi dekat belah kanan ni, ke bawah sekali ni akan ada satu bulat warna pink purple macam tu. Kalau awak hover, dia akan tulis material properties. Nampak tak? Boleh tak? Siapa yang follow tu boleh nampak tak? Nampak. Ya, nampak. Okay, awak klik yang ni, awak akan dapat dekat sini. Dapat sesuatu yang rupa lebih kurang macam ni. Okay, dekat sini, ni adalah window untuk kita uruskan berapa banyak material yang ada dalam satu objek. So, satu objek boleh ada lebih dari satu material lah. Okay, alright. So, sekarang ni saya boleh tambah lagi material yang ada, slot material. Ni dia macam letak satu bekas kosong untuk kita tambah material lain. So, saya tekan tambah, dia akan hasilkan satu slot material yang kosong. Sekarang ni kita tak letak apa-apa lagi kan. Okay. Tapi macam mana kita nak suruh dia assignkan muka lain-lain kepada material yang lain? Cara dia, kita nak masuk dalam edit mode satu benda ni dulu. Contoh objek ni, saya nak tukarkan warna kaca dia ni. Saya tekan tab untuk masuk dalam edit mode ni. Dan saya klik permukaan yang saya nak ubah. Edit mode, aku silap masuk. Yang tu dan saya tak perasan tadi. Yang sini saya tak boleh klik sebab saya dah mirror. So yang ni objek asal dia.
So yang lain-lain tu saya tak boleh sentuh sebab dia bukan mirror. Dia bukan objek asal dia. Yang objek yang lain-lain ni kalau saya mirror, dia akan ikut material yang saya letak dekat kawasan yang mirror ni. Okay, alright. So keliru kejap tadi. Okay, so anyways, kita nak kasih warna dekat ni kan, permukaan yang ni dengan yang ni sebab yang ni sepatutnya kaca. Okay, dekat ni dan ni dan juga ni. Saya tekan shift, lepas tu select lah satu-satu kaca yang saya nak ni. Okay, then cara saya nak applykan permukaan ni pada slot material baru yang kita buat tadi, saya select semua muka yang saya nak letak material tu, and then saya klik dekat slot material yang kosong baru tu, and then saya klik assign. Apabila saya dah pilih permukaan ni, saya klik assign, dia akan tukar jadi putih balik. Sebab sekarang ni permukaan ni dia dah assignkan kepada tempat kosong ni. Cuma tempat kosong ni kita tak ada letak material apa-apa lagi kan, sebab tu dia warna putih. Okay, alright. So kalau macam ni kita dah pilih permukaan yang tak ada material ni, saya boleh pula cari material yang lain. Contoh glass. Okay, glass, saya enter. Saya search, dia akan search online kejap, dia pakai internet kejap. Okay, alright. So sekarang ni saya contoh nak ambil gelas kaca yang mana satu. Contoh-contoh lah. Saya ambil yang ni sepatutnya untuk botol dan grade for beer bottles, tapi tak apa, kita try. Kita tarik, kita letak dekat sini. Dia akan ambil masa sikit untuk download. Naik. Pak. Gelas. Okay, dia ambil masa sikit untuk proses tu. Jadi. Okay. Okay, dia jadi. Cuma awak nampak tak? Yang tu, kaca tu dah jadi, yang permukaan ni dah jadi kaca. Tapi kenapa dia still nampak biru? Sebab saya punya kereta api dia ada belah dalam dia tu. Yang ni saya tak set lagi tadi. Okay, saya try set sekali. Okay, alright. So, jadi contoh kalau awak dah buat satu permukaan yang dah ada, contoh permukaan ni saya letak kaca kan, material kaca. Tapi saya letak nak buat permukaan lain tu so jadi kaca juga. Saya boleh klik yang lain tu, and then saya assign pada slot material yang sama tu. Saya klik yang dah dalam ni, saya boleh assign dekat sini direct. Saya tak perlu buat material yang baru. Janji material dia sama, awak boleh assignkan sekali. Okay. So yang saya pilih kat dalam ni, klik assign. Dia jadi kaca. Tapi yang ni kaca sepatutnya untuk botol air. Boleh lah. Nampak style jugalah. Saya klik sini, yang ni last punya, saya sign for class. Okay, alright, so far ada apa-apa soalan? Boleh faham? Boleh. Tengah nak try ke apa? Ada soalan lagi? Kiranya saya nak tanya. Ha? Kiranya masa tukar untuk swimming tu, kiranya kat luar dengan dalam kita kena assignkan lah. Baru nampak dalam, fully. Yes, kena assign. Dia sebab awak tengok sifat kaca ni kan, dia lut sinar kan. Dia boleh tengok apa yang berada di sebaliknya kan. Yang kita nampak biru tadi tu sebab yang luar ni, layer luar ni dah lut sinar. Tapi dia sebab dia lut sinar, awak boleh nampak layer belah dalam tu. Tu yang dia nampak biru sekali. So assign dua-dua lah. Kalau awak buat yang ada luar dalam macam saya ni, kalau awak buat yang belah luar je, rasa tak perlu risau sangat lah pasal tu. Okay. Okay, boleh Okay, boleh. alright. So, alright. So, continue. Kalau kita continue, dia macam biasa lah. Benda standard. Kalau yang permukaan yang lain-lain ni, saya boleh select. And saya nak buat slot yang baru. Contoh permukaan ni, saya nak kasih dia macam logam kan. Logam yang bersinar, tak ada cat. Okay, saya dah buat slot material baru. Saya assign permukaan yang ni. Okay, saya tak letak material dulu pun tak apa. Saya pilih yang ni. Saya tekan assign. Dan saya pilih yang ni, saya tekan assign. Okay, ni sebagai contoh kan. Alright, so apa-apa yang dah ada, saya nak cari logam yang bersinar. Kita cari chrome lawa kan. Okay, alright, so ni chrome boleh lah, material. Okay, so contoh saya ambil yang ni. Yang ni saya ambil, saya tarik, letak dekat salah satu permukaan ni, dia akan download. Tapi sebab saya dah assignkan semua permukaan sini dengan satu slot ni, dia akan hasilkan semua tu sekali dengan Chrome. Okay, alright, so ni pun sama. Yang permukaan yang lain-lain ni, saya contoh kalau saya nak buat yang ni.
Okay, itu kacau lah dalam. Okay, dekat sini ke sini. Dari sini ke sini. Okay, contoh saya assign chrome. Okay, lebih kurang macam tu. Cantik. Okay, alright. Macam mana pula kalau kita dah download, kita dah pasang material tu, tapi kita nak olah sikit, kita nak ubah sikit. Okay, cara dia, kita kena main node wrangling. Kita kena kacau node dia. Yang material yang kita download ni sebenarnya dia adalah banyak berkaitan dengan matematik. Dia ambil nilai warna sebab warna dalam komputer kan dia kira sebagai nombor. RGB, red, green, blue, merah, hijau, biru, nilai dia berapa banyak. So gabungan antara tu dia akan menghasilkan warna tertentu. Dan dalam 3D ni pula kalau kau ingat presentation yang orang buat satu-satu, sama-sama satu grup itu, dia cerita pasal specular, dia cerita pasal roughness, yang tu lah kita boleh ubah dalam tu. Okay. Sorry, excuse me. Okay. So macam mana kita nak olah benda tu adalah kita boleh masuk ke dalam shading. Kita tab shading belah atas ni. Okay. Saya buka balik yang coloring ni kan. Yang dia ada texture tu. Okay, sebagai contoh saya nak kacau chrome ni. Saya tak suka dikilau sangat. Saya macam bersinar sangat, macam baru sangat, tak nampak lama kan. Okay, so saya nak kurangkan dia punya silau, dia punya kilau. Apa panggil? Kilap, smooth dia. Okay, alright. So saya nak ubah dia punya roughness ni, kekasaran dia. Saya boleh klik dekat Chrome punya sebab saya nak ubah Chrome kan. Saya klik sini dan saya boleh tengok dekat belah dalam ni. Dalam ni dia adalah node dia. Ni adalah dia punya web dia lah. Dia punya jalur-jalur, dia punya banyak sambungan persamaan dia tu untuk hasilkan satu hasil dekat luar ni untuk tunjuk apa yang kita jadi. Dekat belah kanan ni, bawah kita punya slot ni kita boleh tengok paling basic sekali cara dia buat. Tapi kalau dalam ni kita akan nampak full punya cara dia fungsi apa semua tu. Okay. Alright, so cara paling senang dekat sini, kalau korang tengok metallic ni, kalau korang tengok ingat balik yang dah present hari tu, metallic dia tunjukkan logam dia. Kalau saya naikkan ke 1, maksudnya dia penuh logam, dia akan nampak macam logam habis lah. Kalau saya turun sikit, nampak macam plastik sikit. Turun lagi sampai habis, nampak macam plastik tu. Tapi plastik yang bersinar, berkilau macam tu. Okay. Contoh saya naikkan balik dia punya metallic, dia punya logam. Kalau specular ni dia nampak macam kilau sikit. Tapi yang ni dia payah nak nampak sikit lah sebab kita nak main kita punya roughness dulu. Okay, sekarang ni dia bersilau, dia nampak macam smooth, dia nampak licin je sebab roughness dia kurang. Dia maksudnya dia tak rough, dia tak kasar. Dia licin je. So kalau saya naikkan roughness, tu dia nampak macam itu kan. Dia nampak kasar kan. Nak reflect pun tak nampak dia punya cahaya tu. Nampak? Dia tak nampak. Sekarang ni nampak macam cermin. Kalau saya naikkan roughness, kurang sikit. Okay, alright. So metallic, specular, roughness adalah beberapa yang kita paling biasa pakai lah dalam buat texture 3D. Yang lain-lain dia lebih dalam sikit. Kalau korang tak nak sakit kepala, ni first time, jarang-jarang korang baru nak belajar yang 3D ni untuk SEM ni, saya cadang korang main yang 3 ni dulu. Yang lain-lain tu boleh explore tapi cuba jangan sakit kepala sangat lah. Sebab yang lain-lain tu diguna untuk case special sikit. Okay, alright. Sekarang ni ada apa-apa soalan pasal texturing kita ni? Ada soalan? Tak ada? Okay, apa lagi? Okay, alright. Contoh kalau yang cat yang ni pula. Cat yang ni, rusty painted metal ni. Okay. Kalau mula-mula awak tengok dia punya webbing ni, dia punya wire semua ni, dia nampak macam intimidating sikit kan, macam takut sikit lah, macam koyak sikit kalau tengok. Tapi jangan risau, kalau awak tengok satu-satu ni, dia adalah basically macam warna ni campur warna tu, dan benda ni kita boleh explore satu-satu sebenarnya, kita boleh kacau-kacau. Okay, contoh kalau saya nak tukar warna yang ni, warna sekarang ni warna biru, saya boleh explore, saya tengok warna dia dari mana. Sebab warna asal dia confirm dari base color kan. Ni untuk warna saja. So warna ni dicampur warna karat tu dengan warna biru cat tu. So saya boleh explore. Yang ni color RAM tak sure sangat yang ni apa maksud dia.
Okay, kalau kita explore sini, dia nampak macam kelakar, tapi yang saya selalu buat sebenarnya. kita tengok logik akal lah. Kalau cat sini biru, sini pun ada biru, confirm sah-sah lah warna yang ni bermaksud ni kan. Dan contoh kalau saya ubah warna sini, dia akan ubah juga warna yang dalam display dalam report kita. So boleh try main-main notes yang ada dekat belah dalam sini. Okay. Tak perlu risau apa. Kalau awak takut terkacau, tak boleh nak baiki balik, awak boleh save file separate. Okay, save file lain. Dan yang ni pula kita cuba main yang ni apa benda. Okay, yang ni dia tambah padat dan karat dia. Yang ni kurangkan macam tu. So kena biasakan main lah juga. Okay. Right. Yang ni kita tak nampak macam lawa sangat sebab yang ni saya tak apply material lain lagi. Tapi so far boleh angkat tak korang? Boleh faham tak? Ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang lagi sebab actually saya agak mati akal juga apa yang nak tunjuk sebab mostly dia proses dia macam ni ya, more or less. Tak perlu risau apa sangat. Ada soalan tak siapa-siapa? Guys? Kau tak dengar dia lagu ni. Kau kecek suara ke? Guys? Ada apa? Dengar. Dengar. Mak dah tu buat di mic dia. Yes. Ada apa? So far yang tu lah, tak ada apa sangat dah. Satu ada peringatan lah nak bagi korang, nak cakap dekat korang. Bukan tak boleh, cuma warning je lah. Sebab kalau kita perhati dekat sini, contoh cloth, kain sebagai contoh. Ada ke tak? Korang tengok dekat sini, kalau korang hover dekat material ni yang korang nak download, nak letak dekat korang punya model ni, dia akan ada beberapa benda yang dia cakap. Contoh texture size 1.0 M. And then license royalty free. Yang royalty free tu bagi korang yang nak buat kerja ni, kalau model tu nak jual ke apa lah, itu take note. Tapi apa yang saya nak kemukakan dekat sini adalah texture size, texture resolution tu semua tu. Sebab contoh yang ni, texture resolution 4096 bermaksud dia 4K. 4K tu besar bagak, besar gila kinzih. Besar tak waras kinzih. Dan ni dia sebab resolution tinggi, dia size dia agak besar untuk korang download. Saya boleh nak download, cuma saya kurang galakkan sikit lah sebab dia akan macam berat. Satu berat komputer, satu kalau korang punya internet ada kuota ke apa kan. So dia satu lagi file korang save tu dalam project Blender ni dia akan jadi besar gila. Sebab mostly kalau model 3D ni kita punya size dia mostly kepada texture tu. Dia mostly kepada texture tu je. Alright ada apa soalan lagi? Yang ni mirror ni kita boleh tutup kejap. Yang ni on off dekat viewport. Mirror ni modifier, kalau saya tak apply lagi saya boleh buat on off dia. So sekarang ni contoh saya nak kasih ada warna belah dalam ni. Ni lantai kereta api ni. Okay, sini. And then saya nak letakkan kayu. So sini wood. And floor lah. So, associate, okay. Lantak boleh lah yang ni, okay. Alright, so saya pergi dekat material, saya tambah slot baru, assignkan lantai saya dah select, dia akan keluar putih sebab sekarang ni kita tak ada material lagi. Saya tarik, ada kayu lain. Kayu apa nak? Ambil kayu yang ni lah contoh. Okay, tarik, letak sini. Dia akan download. Alright. So kita akan ada lantai yang kayu macam ni. Dan kalau saya buka balik saya punya mirror modifier, kita akan dapat kayu macam ni. Okay, alright. Saya buat kayu ni, saya teringat pula ada satu trick lagi bagi korang yang nak explore lagi tu. Contohlah kalau korang tak nak kayu korang tarik macam ni ke arah kiri kanan, korang nak kayu korang punya urat ke depan belakang.
korang boleh tengok dekat mapping sini. Mapping ni dia menunjukkan korang punya texture punya orientation. So location dia korang boleh tarik kiri kanan atas bawah, dia akan berubah kedudukan dia berdasarkan tu. So contoh kalau korang tengok saya tarik yang Y ni kan, dia akan gerak kiri kanan sikit dia punya texture. Tapi apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah dia punya rotation. Kalau yang ni dia pusing ikut paksi yang kita tak nampak tu, sebab ni adalah texture ni adalah gambar 2D, tapi ini pun bukan. Kalau saya pusing yang ni 90 darjah, saya boleh dapat macam ni kalau saya nak, ataupun kalau saya nak bentuk yang pelik-pelik sikit 45 darjah, kita boleh dapat orang yang macam ni, style juga. So it's up to you. Saya tunjuk ni sebab saya dah tak tahu apa benda saya nak tunjuk sebenarnya. Cuma tu saya mengharapkan korang kalau ada soalan apa yang nak ditanya sekarang ni. Guys, okay? Boleh okay, alright. Anyways, macam tu. Okay, sekarang ni pula siapa-siapa yang minat tangkap gambar, fotografi apa semua tu, korang patut tahulah kan, pencahayaan tu adalah amat penting. Okay, so sekarang ni kita try masuk dan part pencahayaan jugalah. So, saya tak agak pun yang tu penting, tapi okay. Alright. Dekat belah atas ni, belah kanan, report shading ni, kita boleh tekan render preview yang belah hujung kanan sekali. Yang saya buka tadi adalah material preview. Dia akan tunjukkan kita punya material je, kita punya apa nama tu? Kita punya color material yang kita letak tu je. Tapi dalam bab ni, dalam viewport shading yang lighting ni, dia akan menunjukkan sekali efek-efek cahaya dekat model kita. Okay, sekarang ni kita pergi balik dekat layout tab layout. Okay, saya right click sini, saya nak joinkan areas dua ni, saya right click sini, tekan join areas. Saya boleh tekan yang ni, dia akan sambungkan window yang belah kanan ni kepada kiri, akan hasilkan satu balik. Okay, alright. So kita nak tambah cahaya, lights, dia sama macam cara kita nak tambah benda lain. Tekan dekat add, tekan lights, kita akan ada beberapa jenis. Point ni merujuk kepada dia macam bola lampu, macam mentol lampu. Dia akan ada satu point yang akan memancarkan cahaya ke sekelilingnya secara bulat, secara satu point lah. Itu yang dipanggil point light. Okay, alright. Kalau kita pergi dekat belah kanan ni, dekat tab yang lights ni, ada mentol lampu ni hijau ni, dia akan tunjukkan dia punya sifat-sifat yang kita boleh nak ubah. Ada point, ada sun, ada spot, ada ni jenis lampu kita lah. Color ni merupakan warna cahaya, warna lampu yang kita letak tu. Power ni adalah power mentol tu berapa watt. Okay, specular ni macam berapa banyak sinar dia. Radius besar kecil yang cahaya tu akan effect. Okay. Alright, so kita tengok balik sun. Sun ni dia macam cahaya matahari. Okay, so ni tak kisah kita letak dekat belah mana pun, yang penting adalah rotation dia je. So rotation dia kalau kita tarik ke arah ni, dia akan diibaratkan macam matahari tu memancar ke arah tu. Sekarang ni tak nampak sebab saya buka dekat material preview. Saya try buka balik dekat display render. Okay, alright. So sekarang ni cahaya matahari saya, kalau saya tarik ke sini sikit, kita akan nampak bayang-bayang dia macam tu. Okay. Yang ni still tak nampak gelap sebab saya ada 1, 2 cahaya yang light biasa dan 3 adalah dari map, environment map saya ni. Okay. So ni adalah sun, cahaya matahari. Spotlight lah. Dia macam yang dekat konsert yang kita selalu, kalau korang selalu tengok konsert. Ni spotlight, dia akan pancarkan cahaya dalam bentuk cone dia. Tak effect sangat. Sebab power pun tak kat mana. So saya try. Okay, ingat tak yang minggu lepas saya cakap kan, kenapa kalau boleh kita ikutkan skala dengan betul. Sebab dia nak kira fizik dalam model 3D kita ni adalah berdasarkan kita punya distance kita lah, unit kita ni. So kalau power kita ni, power dia macam dunia sebenar. Mentol lampu berapa watt punya power, dia akan cerah sebanyak mana. Dia senang fikir macam tu. Okay, alright. So nampak tak? Bila saya dekat kan, baru kita akan nampak efek cahaya dekat sini. Kalau saya jauhkan, dia makin lama makin hilang. Tapi kalau saya naikkan 500 watt,
Dia macam spotlight yang dekat funfair tu berapa? 50,000 lah. Yang tu cerah sangat tu. Tu banyak kartu mari tu, apa panggil orang luar panggil apa, kartu memerang. Itu memang sarang tipu-tipu tu. Alright. Yang ni spotlight. Area light. Area light dia macam ada datang apa tu panggil diffuser yang dalam studio tangkap gambar. Selalu kalau kita tangkap gambar, ada studio gambar, dia akan ada macam bentuk petak layar tu yang akan pancarkan cahaya yang terang. Dia akan bagi cahaya dalam bentuk petak macam ni. So korang boleh anggap petak ni dia macam layar yang dekat studio tu. Dan dia sama juga watt dekat power ni, kita boleh setkan berapa watt cahaya ni nak pakai. Okay. Semua area spot point ni dia semua pakai power dalam bentuk watt macam mentor lampu biasa. Tapi cuma sunlight dia hanya pakai strength je lah, sebab matahari punya cahaya kita takkan nak kira pakai watt elektrik kan, macam mentor lampu kan. Okay, alright. So far ada soalan? Diffuser ni ada ni, boss kita ni erti apa, erti biasa kat gambar ni, kat gambar ini kau ni. Ada soalan bagi siapa-siapa sekarang ni pasal lighting ke apa ke yang nak ditanya ke? Saya sangat appreciate kalau ada siapa boleh point out ada benda yang saya tertinggal, sebab saya perangai ni uduh sikit sebab mengajar tak sediakan bahan dulu. Ada siapa nak tanya apa-apa? Macam mana nak record dekat Blender? Okay, record dia depends atas apa maksud awak record tu sebenarnya. Okay, macam ni. Kalau dalam software 3D, kita tak panggil record, kita panggil render. Render ni dia macam kita bake kan, jadi kuih kan. So kalau kita, awak boleh analogi dia macam ni. Awak dalam blender ni, awak letakkan tepung, telur, mentega semua tu. So awak dah kacau-kacau. Tapi kita nak keluarkan jadi bentuk format video biasa, kita kena render dia macam masuk dalam oven. Dan akan jadi macam oven jugalah laptop awak kalau awak setkan high quality sangat. So cara dia adalah macam ni. Yang ni saya tunjuk contoh color dekat body ni je lah kan. Okay, nanti yang lain-lain ni awak boleh cuba warnakan sendiri, dia ada banyak material kat sini. Anyways, okay. Awak nak render sesuatu, dia akan render based on posisi kamera awak. Okay, yang ni kamera saya. Saya klik atas tu, saya boleh nampak ni kamera saya kan. Okay, kalau saya render, saya tekan F12 dekat keyboard saya ataupun saya pergi dekat render sini, F12 ni, saya akan renderkan satu image. Dia akan base atas awak punya komputer punya power juga. So lagi power punya komputer, lagi cepat render dia. Okay, so ni render adalah gambar still. Tapi kalau awak nak, ni render gambar still. Dan kalau awak nak save, awak pergi dekat image, awak save atau save as. Dan awak boleh savekan dia sebagai satu gambar lah, gambar PNG. So gambar-gambar ni awak boleh compilekan dalam video awak tu ke. Ataupun kalau awak nak buat dalam, awak nak render video, awak tengok dekat bawah ni ada timeline animasi kan. Dia punya timeline menunjukkan masa dia tu. Yang ni awak nak render sebagai animation, awak pergi kat render belah atas ni, boleh render animation. Okay, sebagai contoh saya nak tunjukkan bagi korang video lah kan. Nak render keluar video. Contoh kamera ni saya letak dekat sini. Dan dekat point sini saya boleh letak, saya nak letakkan satu keyframe. Maksudnya dia satu point, satu titik, kamera asal duduk kat sini. Pada penghujung video ni dia akan dah bergerak ke sini. So saya letakkan, saya tekan I dekat keyboard. I untuk ini, I untuk bukan. I untuk I lah, I then insert keyframe. Location, rotation, scaling. So ni merujuk kepada apa yang kita nak ubah lah dalam kita punya animasi keyframe tu. Tapi sekarang ni sebab saya nak gerakkan kamera je kan, cuma saya perlukan location je lah. So dia dah letak satu, dia akan jadikan satu keyframe dekat sini. So saya bawa pergi ke contoh 180 dekat sini. Tarik ke belakang ni sikit. Tekan I sekali lagi, saya tekan location. Okay, so kalau saya tarik ni, sekarang kita boleh tengok kamera kita akan bergerak slow-slow kan. Okay.
Alright, so contoh saya dah ada keyframe, dia ada animasi ni, saya nak renderkan dia, pergi render animation, kita boleh tengok kamera tu akan bergerak slow-slow. Mak dah tu, patut ambil processor AMD tu, Intel berat tu, dah tak power dah Intel. Anyway, there you go. Kita boleh tengok dia render slow-slow, dan bila dia dah settle semua tu, samalah awak boleh pergi savekan je sebagai satu file. Internet. Kalau dah separuh jalan, nampak macam ada benda yang tak kena nak ubah lagi, tekan escape. Dia akan stop, tutup yang ni, cancel lah, dia akan cancel benda tu. Okay, alright. Sebelum saya patut tunjuk yang ni dulu kan. Okay, yang tadi tu render, tapi setting untuk render kita boleh tengok dekat sini, yang nampak macam belakang kamera ni, render properties. Kalau kita klik sini, boleh tengok beberapa setting yang kita boleh pakai kat sini. Ambient occlusion ni bermaksud dia akan kira jarak antara satu permukaan ni dengan permukaan ni, ataupun permukaan ni dengan permukaan ni, jarak dia kan. So lagi dekat jarak tu, secara logik ni dia akan gelap. So dia akan bantu awak gelapkan. So contoh kalau saya tutup ambient occlusion ni, dia nampak macam cerah, tak ada depth, tak ada tempat gelap dia. So kalau saya buka, dia akan gelapkan tempat yang nampak sipi-sipi, sempit-sempit tu kan. Okay, boleh buka arrow ni untuk ubah-ubahkan dia punya semua ni, berapa banyak awak nak main. So kat dalam tu nak gelap lagi ataupun nak kurangkan lagi, pandai-pandai main. Yang bloom ni pula merujuk kepada contoh kalau atas ni dia macam bila tempat satu part tu dia cerah sangat, dia akan nampak macam silau dia. So kalau tutup bloom ni dia tak akan silau. Actually semua kebanyakan setting ni, kalau siapa yang memang kaki game komputer tu, dia yang memang akan main setting habis-habisan, dia mostly akan kenal lah mostly semua ni. Bloom, kalau saya on, dia nampak macam silau macam tu kan. Depth of field, dia merujuk kepada bokeh. So siapa yang tangkap gambar pakai DSLR, apa ni? Siapa yang biasa tangkap gambar pakai DSLR, orang akan kejap dah teruk sangat sudah tarik ni masuk je. Okay. Depth of field ni dia macam kalau korang tangkap gambar kan, yang contoh portrait mode, depan dia akan clear, belakang dia akan blur. So yang ni kita boleh main setting dia lah. Kalau kita nampak sangat ni, cuba nampak ke tak kalau dalam viewport. Selalunya dia akan nampak dalam render lah, depth of field. Dia depan ni dia akan nampak clear, belakang dia akan nampak blur. Semua ni artistik lah, nak bagi nampak macam kamera betul kan. Okay, saya tak sure kenapa saya tak boleh keluar nampak dekat sini. Payah nak nampak sikit lah. Okay, tak apalah. Awak boleh faham kan, korang boleh faham kan. Benda ni ada Premiere Pro. Nak tanya macam mana background nampak kat bandar ke macam mana, ke mana-mana ke. Okay, yang ni kita simpan dulu je sebab saya tak habis bab record dalam Blender sebab nak cerita pasal yang render ni yang semua ni. Okay, yang tu kita boleh masuk, tapi kalau Dr. King cakap tak perlulah kot. Cuma kalau kau nak tahu atas dasar saja nak tahu, saya boleh cerita lah. Okay, alright. So depth of field tadi tu adalah kalau dekat dia nampak clear, belakang tu dia nampak blur. And then subsurface scattering ni adalah kalau korang tengok nota yang korang present hari tu, dia macam kulit manusia. Kalau tempat kulit manusia ataupun lilin, kalau tempat yang nipis, dia akan nampak tembus cahaya dia. And so cahaya kita boleh nampak kalau kita suluh dekat tangan kita, kita akan nampak tulang-tulang kita, warna merah darah kita semua tu. Motion blur lah kalau benda tu bergerak laju. Ini spesifik untuk animasi lah selalunya. Kalau benda tu bergerak laju, dia akan nampak macam blur sikit. Volumetrics ni dia selalu macam menunjukkan bahawa kalau kita tengok
cahaya matahari melalui tingkap kan, dia nampak macam satu volume itu. Saya payah sikit nak explain, kau kena faham tak? Kena tengok volumetric lighting, volumetric shadows. Okay, performance ni dia merujuk kepada kau punya performance komputer tu. Dia punya kau render tu smooth ke tak, laju ke tak. Okay, so yang ni depend atas hardware korang, laptop korang. Hair ni pula rambut ni kita tak masuk dalam bab ni. Ada tapi agak complicated, so kalau boleh saya tak nak masuk sangat. Shadows bayang-bayang. Indirect lighting ni dia merujuk kepada cahaya yang melantun dari permukaan ke permukaan. Sebab kalau korang perasan dalam rumah ke mana, kalau korang buka tingkap, matahari dia akan pancarkan cahaya terhadap satu spot je, tapi seluruh bilik tu dia akan nampak comparatively lebih terang. Ni adalah disebabkan fizik cahaya matahari tu dia memantul dari permukaan satu point tu, dia akan mantul dalam satu bilik korang. So dia akan hasilkan macam cerah sikit. Semua ni korang boleh try main lah. Yang yang bawah ni mostly kita boleh skip mostly. Sebab yang ni untuk stylize, yang ni tak penting sangat untuk kita punya topik photorealistic render. Nak tanya macam mana nak add background nampak macam kat bandar ke mana-mana ke. Okay, yang ni satu point yang bagus. Walaupun Dr. Kim cakap tak perlu, kita masuk je lah untuk pengetahuan. Okay. Of course, satu cara dia adalah korang model lah bangunan dekat tepi-tepi ni, tambah petak sini, letak bangunan, letak tingkap dia dan letak lah dekat bandar kan. Okay, cuma saya rasa apa yang berada maksudkan adalah gambar kat belakang ni. Okay. Gambar kat belakang ni, kita bukan bertujuan untuk kasih nampak macam benda ni duduk dalam kawasan tu. Sebab kalau kita zoom keluar kan, kita nampak macam bangunan kat belakang tu besar sangat, sekeliling ni macam nampak matahari, kereta api tu nampak macam mainan kecil kan. Okay, tujuan belakang ni adalah kita panggil HDRI, High Dynamic Range Image. Maksudnya gambar yang high dynamic range lah, yang benar masih tinggi. Tujuan gambar ni adalah, kalau korang perasan kan, sekitar kita selalunya kita tengok apa-apa barang, kita tengok cahaya yang mantul di atas barang sekitar kita. Dia bukan cahaya putih yang macam cahaya putih atau cahaya mana-mana warna yang sama macam dunia 3D kita ni. Dia adalah berdasarkan pantulan cahaya matahari ke atas pelbagai bangunan-bangunan dan sebagainya benda persekitaran kita yang menjadikan dia realistik. Okay? Boleh faham? So ni adalah tujuan HDRI, nak bagi kita nampak macam ilusi bahawa benda tu realistik atas dasar pantulan cahaya dari persekitaran kita. Inilah juga yang akan menyebabkan kaca kita ni nampak macam ada bangunan yang terpantul kat belah dalam tu. Sekejap saya try bagi satu contoh yang kena sikit lah. Oh, not this one, yes. Okay, so sekejap si contoh tengok. Search. Tak ada. Okay, contohlah yang alright ni. Okay, alright. Walaupun blur, kita boleh nampak kan dia memantul tu. Pantulan dia tu adalah berdasarkan sekeliling kita ni. So dia akan bagi nampak realistik sikit. So kalau kita betul-betul perhatikan dan tempat reflektif macam kaca ke apa, kita boleh nampak tempat yang memantul. Tapi kalau dinding yang macam dinding kereta api kita ni yang besi karat ada cat ni, dia akan bagi satu macam feeling yang subtle yang kita tak perasan sangat, tapi kita tahu, otak kita tahu dia ada kat situ. Dia nampak real lah, so basically. So cara kita nak masukkan adalah kita pergi balik dekat shading ni. Dekat objek sini, belah sini kita masuk kepada world. Okay, world ni kita nak tambah satu node. Kita tekan add, kita search environment texture. So dekat sini kita boleh open, kita boleh cari gambar tu dalam komputer kita. Dan saya akan kasih link lah dekat korang kalau korang nak kasih realistik sikit. Ini website ni free untuk download HDRI. So dengan tambahan benda ni, insyaAllah korang punya model dia akan nampak realistik.
dengan percayaan dia. Okay. So far saya harap menjawab soalan abang walaupun dia menyimpang sikit. Nak add background tu boleh lah kira ni. Nak nampak realistik tapi selalunya topik ni kita tak payah sangat. Nak add kat bandar ke apa, kita selalu model sendiri bangunan tu semua tu. Tambah model dia. Boy Okay, alright. Ada apa soalan lagi yang kita nak jawab? Saya harap dah menjawab korang punya persoalan, tapi kalau ada silalah tembak. Ada apa-apa soalan? Kalau nak type ke, kalau nak habak kat mic ke, saya lagi prefer habak kat mic sebab saya duduk panjang lebar dekat blender ni. Kan ada yang type tu saya tak dengar. Saya tak ketahuan. Ada apa-apa soalan? Ada lagi? Ada nak menghadam ke kita boleh tamatkan sekarang? Ataupun maybe ada benda yang korang nak tahu lagi ke? Guys? Tak ada. Tak ada Dr. Kim? Yes, you have covered more than expected. Most has already not only the texture mapping but also the illumination and shading that I missed out. So this will be our last class of a live. And then we still have, now it's in week 12, right? I'm expecting your submission on week 13. Let me open up my calendar. Week 13 is on the 10th of July, Friday. All right? Yeah, I'm not sure about that. Tak tahu tu. Tak tahu. Yang lain tu, hari ni dah cover semua yang apa yang boleh untuk buat modeling. Week 10 ni? Now week 10. Now is week 12, right? Tak tahu doktor, cuti lama sangat lah. We started the 1st of June, that's week 8, right? 8th of June onwards is week 9. Now it's only week 10. I thought week 14 is on 13 to 17. No, doctor. No. Do you have the No. Can you all send to the WhatsApp or something like that? Okay. Okay, all right. Okay. If now is week 10, which means that you should be submitting somewhere in week 12. Is there enough time? I'll put tentatively week 12 first because the faster you submit, the faster I evaluate, and the faster you can know your final grade. So it depends on who are you with in the group also. So usually the entire group has already done the submission. I'll release the marks straight away. Up to now, you should be able to see that 3 sections of 60 marks that you have done. Right? Okay, so with that, we shall dismiss our class today. And if you have further attentions needed to how you should model and so on, maybe you can just let us know, see what else can we do for you. Okay, by the way, anybody ada soalan apa untuk for now sebelum kita betul-betul bersorai? Yes, don't do it after the class one by one, please. Just tembak sini. Tembak sini tu, aku nak pergi masak Maggi ni saat ni. Ada apa-apa? Selamat petang. Saya dari saya dari customer support kelas M apa nama kod dia benda ni. Saya customer support. Ada macam mana saya boleh bantu? Ada soalan cik? Tak ada rasanya. Okay, tak apa lah. Kalau yang May I know, has anyone actually started modeling already or still haven't touched anything yet? Saya dah start lah. How about the rest? Start, okay. At least get to know Blender, at least get to know how to place the button and so on, choose which picture you want from the internet. So at least you start early, you will have enough time.
to do a appropriate and acceptable model by the end. Okay, Mhm. so in that case, I'll make announcement again on when the due date should be, because the first due date that I put was on the 3rd of July, which is week 12. I thought that it's week 12. Then I thought that making it to week 13, which is on the 10th of July, but now you're telling me now it's only week 10. So there's a confusion. So let's see. Okay, just post in the WhatsApp group for me the takvim so that I can decide again when is the due date for your submission. Alright? Okay. So dengan itu sekianlah saja kelas kali ini. Alright. Okay, guys. Okay. Bye. Someone asked me, do we have to upload the model sketchpad and send you the link? Oh, please no. Please no. Doctor, someone asked me, do we have to upload the model in Sketchpad and send the link? No need. You just do the video. Just do the video. Okay. Okay. Alright, thank you guys. All right. Okay. Bye. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Stop recording.